category. It's time to wrap up this hour's news. Thank you for joining. You're listening to BEFM 부산영어방송. Your best choice. BEFM 부산영어방송. Coming up next is Busan Worldwide with Stephanie Yoon. BEFM 부산영어방송. Here in Busan, the festivities are still in full swing. 네, 축제의 10월을 보낸 부산. 아직 축제는 끝나지 않았습니다. From tomorrow until the 5th, renowned musicians from across the country will come together for concerts at various nighttime venues in Busan. And now as we embrace the beautiful autumn season, there are many events and festivals where we can experience and enjoy the beauty of Busan. 네, 여러분 11월의 첫날 인사드립니다. This is Busan Worldwide and I'm your host, Stephanie Yoon. Good morning and welcome to Busan Worldwide on this Wednesday morning. Happy Hump Day. It is November 1st. Can you believe it's already November? 2 months of 2023. And we're going to have to welcome in 2024. And listeners, thank you so much for tuning in to BEFM 부산영어방송. Well, let me share with you some of the events and festivals happening in Busan this week. 이 깊어가는 가을, 부산은 콘서트와 함께 시작됩니다. So first one I want to mention is the Good Night Concert in Busan in partnership with the Ministry of Culture, Sports and Tourism, the Korea Content Industry Association, and the Busan Tourism Organization, which will be kicking off tomorrow. 네, 국방 콘서트인 부산이 내일부터 5일까지 저녁 7시마다 열리는데요. The concerts will take place every night at 7 p.m. And let me tell you a bit about them. So tomorrow, on November 2nd, APEC Naru Park will host a ballad festival featuring 이일학번, Katie, Sean, Woody, 경서, and 박재정, among others. And on November 3rd at Yongdusan Park, visitors can check out an exciting hip-hop stage featuring Ash B, DJ Sky, and SQ, dynamic duo, and rhythm power. And on November 4th, the Outdoor Theater at the Busan Cinema Center will host a trot performance with Kim Hee-jae, Song Sil-jang, Yang Ji-eun, and Hwang Min-woo. And lastly, on November 5th, the same venue will be graced by K-pop performances from aespa, Kiss of Life, Pao, 권은비, On and Off, and 이채연. 그리고 4일에는 부산 불꽃축제까지 예정되어 있잖아요. So yes, don't forget, on the 4th, this Saturday, the Busan Fireworks Festival is also on the agenda. So this week, you'll have to free up your schedule for each evening and enjoy various concerts and festivals of Busan. Well, listeners, thank you again for tuning in to Busan Worldwide for Wednesday edition of the show. Let me briefly tell you what we have going on for the next hour. So coming up next, we're going to start with Correspondent Report first. We're going to be connecting with our reporter from Indonesia and hear about all the news coming from Indonesia. After that, we have Up Busan 2030, and we'll finish with the interview, which is our main segment of the day. And as always, we are live streaming on YouTube, so you can go to YouTube and search BEFM or 부산영어방송. Check out our studio, as well as send us free messages on YouTube as well. From Busan to the world, Busan Worldwide. Listeners, let's take a quick song break and we'll be back with Correspondent Report. This is Lena with Touch a New Day. Take a break now, turn it around, put my mind in a tambourine. I never felt that feeling that I can't feel when you're near to me. God knows I have never given more than I do
today. 'Cause I give it back what you're giving to me, and there's a lot more coming your way. Because I can touch a new day just by playing in a new play. I have got some brand new thoughts, and you will be a part in all these. I like the smell of fresh hay. I won't stop right now to inhale. I have got some brand new flavors going in and out of my mind. Straight in from a lousy town, I took off on a cloudy day, not knowing that a little cloud could turn it in another way. It appears, as a matter of fact, a little break off to the side. It can change more things that you've ever thought of. There ain't no reason to hide. Because I can touch a new day just by playing in a new play. I have got some brand new thoughts, and you will be a part in all these. I like the smell of fresh hay. I won't stop right now to inhale. I have got some brand new flavors going in and out of my mind. Come on over, listen to me, enjoy your ride on my way now. It might be you're more clever than me, but we can complement each other somehow. Get back to the depth of your soul and unwind on the hanging sea. You get more when you leave behind some other things you don't really need. Cause I can touch a new day just by playing in a new play. I have got some brand new thoughts, and you will be a part in all these. I like the smell of fresh hay. I won't stop right now to inhale. I have got some brand new flavors going in and out of my mind. Canada, the country's housing agency, is calling attention to Correspondent Report. All right, it's time for Correspondent Report, where we connect with our reporters from all around the world. And today, we're going to be connecting with Miss Lee Young-mi, based in Indonesia. 네, 인도네시아의 이영미 통신원과 함께합니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. is sponsored by All right, so I think we have you two playing in the background, but now we have Miss Lee Young-mi connected, based in Indonesia. Now, let's jump into our first topic of the day. Now, Indonesia is gearing up for presidential, legislative, and regional elections in February 2024. So let's hear about the preparations and candidate registrations. 네, 첫 번째 소식 볼게요. 내년 2월 동시에 치러질 대통령 선거와 총선거, 지방선거를 앞둔 인도네시아가 후보 등록을 시작하며 공식 준비에 돌입했다는 소식인데요. 자세한 내용 전해주시죠. 네, 10월 25일 모든 선거의 후보 등록을 마감되면 11월 28일부터 2개월 반에 걸친 선거운동이 공식적으로 진행된 뒤 2024년 2월 14일 대선과 총선 투표가 시작됩니다. 인도네시아 선거관리위원회에 따르면 2억 7천만 인구 중 약 2억 500만 명이 투표권을 갖고 있으며 그중 3분의 1은 30세 미만입니다. 마지막 임기를 보내고 있는 조코 위도도 인도네시아 대통령은 지난 8월 국정연설에서 차기 대통령은 기존 정책을 계속 유지해야 한다고 강조했습니다. I see. So the candidate registration phase for the upcoming elections, which includes the presidential, legislative, and regional elections set to take place simultaneously in February next year, concluded on October 25th. The official election campaigning period will start on November 28th, lasting for about 2.5 months, and the leading up to the voting day on February 14th of 2024. Now, according to the Indonesian Election Commission, out of the country's
country's approximately 270 million population, around 250 million are eligible voters, with a third of them being under 30. And outgoing President Joko Widodo, in his statement addressed in August, emphasized the need for continuity in existing policies, saying the next president must uphold existing policies. And it seems that there is significant interest in who the next president will be, especially if they continue existing policies such as the new capital city and infrastructure development. So let's hear a bit about this. 신수도 누산타라 이전과 인프라 건설을 비롯한 기존 정책을 유지하는 차기 대통령이 뽑힐지에 관심이 모아지겠군요. 그렇습니다. 아직까지 대선 후보들 가운데 압도적인 우위를 점한 후보가 없어 차기 대통령은 6월 결선 투표에서 판가름 날 가능성이 높다는 관측도 나오고 있습니다. 2014년과 2019년 대선에서 조코 위도도 대통령과 경쟁했던 프라보어 수비안토 현 국방부 장관은 현재는 후임자로 낙점되어 지지율 34.8%로 여론조사 1위에 올랐습니다. 메가와티 전 대통령이 이끄는 인도네시아 민주항쟁당의 후보로 나선 간자르 프라누어 현 중부자바 주지사는 34.4%의 지지율로 2위를 달리고 있으며 그 뒤를 지지율 25.5%의 국민민주당의 아니스 바스웨단 전 자카르타 주지사가 따르고 있습니다. 그렇군요. So there's no clear front runner among the presidential candidates at the moment, and it's widely speculated that the final decision may come down to the runoff vote in June. Now, she mentioned Prabowo Subianto, who had previously competed with President Joko Widodo in the 2014 and 2019 presidential elections, is now the front runner with a support rate of 34.8%. Meanwhile, Ganjar Pranowo, the current governor of the Central Java and a candidate from the Indonesian Democratic Party of Struggle, led by the former president Megawati, is in second place with a support rate of 34.4%. Now, let's hear a bit about some of the issues related to the election. 이 대선과 총선, 지방선거까지 함께 치러진다면 발생되는 문제도 많겠군요. 네, 맞습니다. 행정 비용을 줄이기 위해 동시 선거를 하는 것인데 유권자 기권과 관련해 공무원의 과로, 투표집계 불일치 등 선거의 질 저하를 우려해 선거를 분리해야 한다는 의견도 나오고 있습니다. 대선과 총선이 함께 치러진 2019년에는 선거 기간 동안 894명의 선거 공무원과 자원봉사자가 사망한 반면 2014년 선거에서는 144명의 사망자가 발생했습니다. I see. So the decision to hold these elections simultaneously aims to reduce administrative costs, but it has raised concerns about overworking government officials and discrepancies in vote counting as well. Some voices have called for separating these elections to ensure their quality. And in the 2019 simultaneous elections, 894 election officials and volunteers lost their lives during the campaign period. In contrast, there were 144 casualties during the 2014 elections. And in line of next year's elections, the Aspect Indonesia labor union has been demanding a 15% increase in the minimum wage. 내년 선거를 앞두고 인도네시아 노동조합협회가 최저임금 15% 인상을 촉구했다고요? 그렇습니다. 노동조합협회가 요구하는 인상폭은 지난해 전국 평균 최저임금 인상률인 70.5%에 거의 2배에 달하는데요. 인도네시아 고용주협회는 최저임금이 정치에 이용되어서는 안 된다는 입장으로 최저임금이 너무 높게 책정되면 급여 기준이 낮은 지역으로 산업이 이전에 노동자들이 일자리를 잃을 수 있다고 경고했습니다. I see. So the labor union's demand for such a wage increase is nearly double the previous year's national average minimum wage increase of 7.5%. The Indonesian Employers Association, however, has argued against setting the minimum wage too high, fearing that it may lead to industries relocating to lower wage regions, potentially resulting in job losses for workers. Now, moving on to our second topic, there's news of a presidential decree regarding mandatory reporting of employee hiring by employers and the reinforcement of the importance of religion. So let's hear all about this. 다음 소식은 고용주 근로자 채용 보고 의무 그리고 종교 중용성 강화에 관한 대통령령이 발령됐다는 내용이군요. 네,
지난 9월 25일 고용주는 채용 정보 시스템 플랫폼을 통해 채용 공석을 의무적으로 보고해야 한다는 근로자 채용 보고 의무화 대통령령이 발표되었는데요. 노동부는 이번 대통령령이 제정되면 구인 신고 의무 규정이 민간 기업에도 적용되어 실시간 고용시장 정보 시스템의 구축이 가능하다고 말했습니다. 그렇군요. So on October 25th, employers were mandated to report job vacancies through a mandatory reporting system platform known as the Employee Hiring Reporting Presidential Decree. When this decree takes effect, it will extend the mandatory job posting rule to private businesses, enabling the establishment of a real-time labor market information system. And on the same day, there was also an announcement about reinforcing religious importance. 이 같은 날 발표된 종교 중요성 강화는 어떤 내용인가요? 네, 종교의 실천과 문화의 조화를 이루고 신자의 경제와 종교 자원을 개발해 중앙정부와 지방정부의 체계적이고 지속가능한 종교 절제를 강화한다는 내용입니다. 국민의 85% 이상이 무슬림인 인도네시아는 이슬람교 외에 개신교, 천주교, 발리 힌두교, 불교 및 유교 등 6개 종교를 공식 종교로 인정하고 있습니다. I see. So the reinforcement of religious importance aims to enhance the harmonious coexistence of religious practice and culture while harnessing the economic and religious resources of believers to strengthen the systematic and sustainable religious activities within the central and local governments. Now, Indonesia, with over 85% of its population practicing Islam, officially recognizes 6 religions alongside Islam, including Protestantism and Catholicism, Balinese Hinduism, Buddhism, and Confucianism as well. 이 온건 성향의 이슬람 국가인 인도네시아는 헌법으로 종교의 자유를 보장하고 있죠. 네, 그렇습니다. 1945년 인도네시아 초대 대통령인 수카르노가 도입한 5대 건국 원칙 판차실라에 어떤 종교든 그 종교 안에서는 하나의 신을 섬기며 통일성을 줘야 한다고 규정돼 있습니다. 넓은 군도를 통일하면서 단일 언어를 채택한 대신 종교의 다양성을 인정한 결과입니다. I see. So Indonesia, as an Islamic nation with a moderate approach, safeguards religious freedom through its constitution. One of the founding principles, known as Pancasila, introduced by Indonesia's first president, Sukarno, in 1949, emphasized unity within diversity, stating that every citizen is free to embrace his or her religion and to worship in accordance to it as well. And I love that, unity within diversity. And with that, and I do want to mention that it was back in 1949, emphasizing that unity within diversity. And with that, let's move on to our final topic for today. 네, 마지막 소식입니다. 2023 국제교류 수업학교 지원 사업과 에이펙 국제교류 교육 협력원의 알콥 협력 프로젝트에 참여하는 전주 전라초등학교가 인도네시아를 방문했다고요? 네. 지난 7월부터 인도네시아 로컬 초등학교 2곳과 국제교류 수업을 진행한 전주전라초등학교가 10일간 인도네시아를 방문해 오프라인 문화교류 수업을 진행했습니다. 10월 14일 한인리 문화연구원에서 주 인도네시아 대한민국 대사관 박수덕 공사와 자카르타 교육청 초등교육국장과 전주전라초등학교 이경옥 교장, 자카르타 SEN 사뚜 우중멘땡 학교의 교장과 교사진 그리고 65명의 양국 학생이 참여한 문화교류 행사를 가졌습니다. 그렇군요. So starting from July, students from Jeonju Jeolla Elementary School engaged in international exchange classes with 2 local Indonesian elementary schools. And recently, they visited Indonesia and conducted in-person cultural exchange classes for 10 days. On October 14th, they hosted a cultural exchange event attended by many students from both countries and many officials as well. 이 지역 주민으로서의 나 그리고 세계 시민으로서의 우리라는 이름의 프로젝트에 어떤 프로그램이 진행되었을지 궁금한데요. 네, 행사는 지난 교류 활동을 안내하고 선배 한국 학생의 특별한 국제교류 이야기를 들은 뒤 양국의 학생들이 준비한 문화 공연과 초청 공연팀의 공연을 감상했습니다. 그리고 인도네시아 전통악기 앙꿀롱 공연을 함께 연주하며 마무리되었습니다.
행사가 끝난 뒤 두 나라의 음식이 조화를 이룬 잔치상을 함께 나누는 뜻깊은 시간도 가졌습니다. Sounds very exciting. So the event featured a presentation about their previous exchange activities, stories from Korean students with exceptional international exchange experiences, and cultural performances prepared by students from both countries. And a joint performance of the Indonesian traditional musical instrument, and the event concluded with a shared meal blending the two countries' cuisine to mark this meaningful occasion. And that sounds amazing. Korean and Indonesian food together. 이 멀리 떨어진 두 나라가 온 오프라인 국제교류 행사를 진행하는 게 쉽지는 않았을 것 같습니다. 네, 본 국제교류 수업을 기획하고 진행한 전주전라초등학교 이창근 교사는 통신원과의 인터뷰에서 내년에는 다른 학교를 더 추가하여 문화교류 활동을 펼칠 계획이다. 이번 행사로 양국의 학생들이 세계 시민으로 성장하고 한국과 인도네시아가 더욱 가까워지는 작은 씨앗이 되길 기대한다고 말했습니다. 이창근 교사는 자카르타 한국국제학교에서 2018년부터 3년간 근무하며 직스 부설 영재교육센터를 담당하기도 했습니다. I see. So the teacher who planned and executed the international exchange classes, Mr. Lee Chang-gun from Jeonju Jeolla Elementary School, shared in an interview with our correspondent report that they plan to expand their cultural exchange activities next year by involving more schools. And through these events, they hope to cultivate global citizenship and bring South Korea and Indonesia closer together. Mr. Lee has been working for 3 years at Jakarta Indonesia Korean School, where he previously oversaw the Gifted Education Center as well. Well, that's going to do it for today's Correspondent Reports, connecting with our reporter based in Indonesia, Miss Lee Young-mi. 네, 인도네시아 소식은 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 인도네시아 자카르타에서 통신원 이영미였습니다. All right. And that's it for Correspondent Report. The time is now 11:26. Listeners, we'll be right back. I do believe that we do have a song break. This one is Services with Learn to Fly. You can keep it on. All the broken people, put your hands up high. If you lift them up, you might just touch the sky. All the lonely people, put your hands up high. If you loosen up, you might just learn to fly. All the highs and the lows and the way it all goes, you can't let them keep you down. If you're lost, if you're broke, if you're stuck on the road, you can turn it all around. 'Cause we gotta trust in love, something that can't be touched, a feeling to lift us up, all in the name of love. All the broken people, put your hands up high. If you lift them up, you might just touch the sky. All the lonely people, put your hands up high. If you loosen up, you might just learn to fly. 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 Sometimes it gets difficult when everything's the same. Toss and turn, push and pull, you don't know who to blame. But there is always something to hold on to in your life. Just keep that head up, don't you worry, it will be alright. All the broken people, put your hands up high. If you lift them up, you might just touch the sky. All the lonely people, put your hands up high. If you loosen up, you might just
Now it's time for the interview. It's finally November. It's the month when the host city for the 2030 World Expo will be decided on. And I'm sure many citizens are looking forward to the results. Now, a group of individuals had recently established the 2030 Busan World Expo Festival Executive Committee. And under the leadership of this committee, a citizens festival is being held until November 28th, the date when the expo venue will be chosen, and this will be an event that will have the participation of the entire nation. So joining us today is Mr. Kang Kyung-tae, Secretary General of the 2030 Busan World Expo Festival Executive Committee. 자, 드디어 11월 2030 월드엑스포 개최지가 확정되는 달이 됐습니다. 많은 시민들이 결과를 기대하고 있을 텐데요. 최근 2030 부산월드엑스포 축제 집행위원회가 결성됐습니다. 이 위원회가 주축되어 11월 28일 개최지 확정일까지 온 국민이 참여하는 국민축제 행진을 펼치고 있는데요. 마지막까지 유치의 열망을 담아 국민축제를 추진하고 있는 현재 신라대 교수로 재직 중인 2030 부산월드엑스포 축제 집행위원회 강경태 사무총장 만나보겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. Hello everybody. This is Professor Kyung-tae Kang, working at the Department of Korean Culture, Silla University. Very glad to be here all with you. Well, it's a pleasure to have you in the studio today to talk about something so important, 2030 World Expo. Well, last month, the 2030 Busan World Expo Festival Executive Committee was formed. So how does your organization differ from others that are promoting the World Expo? 네, 지난달 2030 부산 월드엑스포 축제 집행위원회가 결성됐는데요. 이 엑스포 유치와 관련해 여러 민간 단체가 많잖아요. 이 축제 집행위원회는 어떻게 다릅니까? 예, 그렇습니다. 부산에 2030 엑스포 유치를 노력하는 단체들이 아주 많습니다. 네. 각종 시민단체, 여성단체, 대학생 스포티지 등등이요. 그리고 이제 엑스포가 부산에서 개최될 예정이기 때문에 이들 단체들이 부산을 중심으로 열심히 활동하고 있습니다. 그런데 엑스포가 국가적인 거대 행사이기는 하지만 서울이나 다른 도시에서는 좀 잘 모르거나 그냥 하나보다 하는 그런 수준입니다. 그래서 저희 집행위원회는 부산에 사무실이 있지만 서울에도 사무실을 두어서 수도권에도 엑스포 열기를 전파하기 위해서 노력하고 있습니다. 네. 저희 위원회는 이장호 영화감독이나 가수 김은국 같은 연예인 그리고 김홍신 소설가 고학찬 전 예술의 전당 이사장님 등도 참여하시고 또 그 외 변호사 기업인 등 수도권에서 엑스포 홍보를 위해서 많은 활약을 하고 계십니다. 그렇군요. 서울에서도 엑스포 열기를 전파하려고 노력하고 있다고 말씀해 주셨는데요. He said there are many organizations working to bring the 2030 World Expo to Busan. Various civic organizations, women's organizations, university student supporters, and more. And since the expo is set to be held in Busan, if we win the bid, these organizations are working hard all throughout the city. But even though the expo is a nationwide mega event, Seoul and other cities don't know much about it. So the executive committee has an office in Busan, but also have an office in Seoul, and are trying to spread the excitement of the expo in the Seoul metropolitan area. The executive committee includes many celebrities such as film director Lee Jang-ho, singers and novelists, and even former chairman of the Seoul Arts Center, and lawyers, businessmen, and others who are doing a lot to promote the expo in Seoul. Now, we have less than a month to go until the 2030 World Expo host city is selected. So you must have had your hands full with the committee work. How did you come to be the Secretary General of the Expo Festival Executive Committee? 2030 월드 엑스포 유치가 한 달 정도 남은 상황에서 위원회 업무를 보시느라 고민이 많았을 것 같습니다. 어떻게 엑스포 축제 집행위원회 사무총장을 맡게 되셨나요? 예, 어느 분이 맡아도 잘 하시겠습니다만은 제가 국제 경험이 조금 있다 보니까 엑스포라는 큰 국제 행사의 중요성 그리고 국제적인 흐름 등을 주변 분들에게 좀 잘 이해시켜 드리는 등으로 추천된 것 같습니다. 그리고 저는 우리나라가 선정되는데 조금이라도
기여해보자 하는 마음으로 맡게 되었습니다. 그렇군요. So he said anyone could have taken the position, but since he has a lot of international experiences, he was recommended because he probably better understands the importance of the expo, the international flow and trends, and he thought that with this position, he could maybe contribute a little to the selection of South Korea. And as a private organization, you receive a very little government support for the organization. So how do you fund your activities within organization? 민간 단체로 정부의 지원은 거의 없다고 하는데요. 활동에 드는 예산은 어떻게 마련하고 있습니까? 예. 현재 엑스포 유치 관련 정부 예산은 대부분 엑스포 본부가 있는 프랑스 파리에서 외교관 면담, 설득 그리고 현지에서 각종 행사 비용으로 구성되고 있다고 들었습니다. 그리고 기업들의 후원금도 이런 쪽으로 집중되어 있습니다. 따라서 저희 집행위원회 한은교 위원장님과 저희 위원들의 개인적인 사비 등으로 조달되고 있습니다. 이번 엑스포가 부산 발전에 획기적인 발판이 되고 또 우리나라가 진정한 선진국으로 진입했으면 하는 간절한 마음으로 동참하고 있습니다. 그렇군요. So the current government budget for the expo consists mostly of diplomatic visits to Paris, where the BIE is headquartered, and various local events. He also knows that the corporate sponsorships are also concentrated in this direction. Their committee is being financed by the personal expenses of their executive committee chairman, Han Hon-gyo, and also their members, and they all have the sincere hope that this expo will be a breakthrough in the development of Busan and that Korea will become a truly advanced country. Now, let's talk a bit more about the competing countries and cities. Currently, we're competing with Saudi Arabia for the expo. So what is the most crucial factor for us to win? 현재 부산은 엑스포 유치를 두고 사우디아라비아와 접전 중인데요. 우리가 엑스포 유치를 하기에 가장 결정적인 관건은 무엇입니까? 예, 원래 그 2030 엑스포에는 사우디, 한국, 이태리, 러시아, 우크라이나 이렇게 5개국이 신청을 했었습니다. 네. 그러다가 러시아하고 우크라이나가 전쟁이 터지면서 결국 처리하게 되는데요. 특히 러시아는 개최 의지가 상당히 높았습니다마는 국제사회에 엄청난 압력을 받으면서 신청서를 처리하게 되었습니다. 그렇죠. 그래서 이제 우리나라, 사우디, 이태리 이렇게 남았죠. 그런데 이태리는 2015년에 밀라노에서 이미 엑스포를 개최한 적이 있습니다. 그래서 이번에 수도 로마의 유치 가능성은 매우 낮다고 봐야 하겠습니다. 결국은 사우디하고 한국만 남게 되었는데요. 요거에 관한 강점과 장점, 약점에 대해서는 곧 또 말씀드리겠습니다. 네, 알겠습니다. So he said originally 5 countries applied for the 2030 World Expo bid: Saudi Arabia, South Korea, Italy, Russia, and Ukraine. Russia, in particular, was very keen to host the event but withdrew its application under tremendous international pressure due to the conflict and war with Ukraine. So we were left with 3 countries, so South Korea, Saudi Arabia, and Italy. However, Italy has already hosted an expo in Milan in 2015, so the chances of the capital city Rome winning the bid are very low. So let's focus on some of the strengths and weaknesses of Saudi Arabia and also South Korea. 그럼 사우디아라비아와 한국의 강점과 약점을 꼽아본다면요? 예, 우선 그 사우디아라비아 같은 경우는 아시는 것처럼 막대한 오일만이로 그 엄청난 물량 공세를 아프리카나 태평양 연안 소국들에게 지금 확전하고 있습니다. 네. 그리고 약점이라고 하면은 올림픽이나 월드컵과 같은 세계적인 국제 행사를 개최한 실적이 전혀 없다는 것이죠. 오늘 아침에 제가 뉴스를 보니까 2034년 월드컵을 사우디가 개최하게 되었다고 네. 아마 이게 처음인 모양입니다. 그리고 이제 유럽 국가들에게는 중요한 문제인 인권에 아주 취약한 국가이고요. 그리고 또 2020년에 아랍에미리트 그 두바이 엑스포에서 모래바람이 불은 적이 있습니다. 이것이 이제 각종 기계 제품에 치명적인 문제를 일으킬 수 있고요. 그리고 이제 우리나라 같은 경우는 약점이라고 하게 되면은 2025년에 오사카에서 엑스포가 열리지 않습니까? 네. 그리고 5년 뒤에 바로 또 인접한 또 부산에서 열린다는 게 큰 약점이 되겠고요. 우리나라의 강점이라고 하면 K-팝과 같은 세계적인 한류 문화 이런 선진국이기 때문에 누구나 와보고 싶은 국가가 되겠고요. 또 자연재해가 거의 없는 아름다운 부산항 그리고 또
뭐랄까요, 이번 엑스포를 하고 나면 부산은 세계 4대 미항이 됩니다. 이런 것이 세계인들에게 크게 어필할 수 있을 걸로 생각합니다. 네, 맞습니다. So he talked about Saudi Arabia's strengths and weaknesses. So strengths from Saudi Arabia is that they are attracting small countries in Africa and Pacific with their massive oil money budget. When it comes to weaknesses, they have no record of hosting world-class international events such as the Olympics or World Cup. Actually, yesterday I saw it. This morning he said he saw it that in 2034 they're going to be hosting one of the World Cups. So maybe that could be their first one. So definitely they don't have any history of hosting it. As we know, they have some issues with human rights violation and even some of the weather occurrences like sandstorms such as those that occurred at 2020 Dubai Expo in the UAE can occur at any time, which can lead to critical damage to various facilities and equipment. Now, looking at South Korea, some of the weaknesses that we can mention is Osaka hosting the expo in Japan in 2025. So having the next expo be in Busan in 2030 might be difficult. But when it comes to strength, South Korea is an advanced country and the hub of Hallyu culture. He mentioned that South Korea has the beautiful Busan port with barely any risk of natural disasters, which is great to hear. Now, listeners, if you're just tuning in to Busan Worldwide, we're in the middle of the interview with Mr. Kang Kyung-tae, Secretary General of the 2030 Busan World Expo Festival Executive Committee. Now, there are a number of criteria for hosting an expo, but the desire and aspiration of the citizens is a big part of it. So to what extent do you see the aspiration of Busan citizens to host the expo to be? 엑스포 유치에는 여러 가지 조건이 있지만 그 가운데 시민들의 열망이 큰 부분을 차지한다고 들었습니다. 우리 부산 시민들의 유치 열망 어느 정도로 보고 있습니까? 예. 윤석열 대통령 그리고 박재호 국회 엑스포 특위팀 그리고 박영준 시장 그리고 최태원 SK 회장님 등 많은 분들이 대부분의 그 엑스포 회원국 대표나 외교관들을 만나서 설득을 마쳤다고 듣고 있습니다. 또 최근 미적거리던 일본도 우리나라 지지로 돌아섰고요. 중국도 우호적으로 변하고 있다고 합니다. 네. 물론 이제 엑스포 유치 결정에는 해당 국가의 시설의 그 준비 상태 그리고 국제적인 지지 분위기가 중요한 요인이겠습니다만은 국민들의 엑스포 관심 그리고 참여 열기가 평가 점수 중 가장 높다고 합니다. 현재 사우디의 관심은 아무래도 최근의 중동 전쟁에 쏠려 있을 수밖에 없을 것입니다. 그러나 우리나라의 관심사는 이런 엑스포 외적인 문제가 아니고 보다 실질적으로 엑스포나 경제 문제 등이기 때문에 관심과 참여 정도 면에서 우리가 훨씬 현실적이고 또 그 수준이 높다고 보겠습니다. 지성이면 감천이고 또 정성을 다하면 귀신도 감동한다고 했습니다. 시민들의 정성으로 반드시 유치될 것으로 확신합니다. 네, and I absolutely agree. He said President Yoon, the National Assembly Expo Committee, Busan Mayor Park Hyung-jun, and SK Chairman Choi Tae-won have met with representatives and diplomats of most of the Expo member countries and gained their support. Recently, Japan has turned to support us, and China is also becoming friendly about it. Of course, the readiness of the country's facilities and the atmosphere of international support are the most important factors in the decision to host the expo, but the people's interest and enthusiasm for the expo is the highest among the evaluation scores. Currently, the Saudi Arabia's public attention is probably focused on the recent war in the Middle East, but South Korea's interests are more on issues such as the expo and the economy. That is why it's much more realistic that our citizens have a higher level of interest and participation, and he believes the sincerity of our citizens will surely be felt by the BIE. And just looking at some of the messages coming in, we have Natasha Nim saying, Busan is ready. Let's go. Yes, I definitely agree. And that leads to our next question. Busan is ready is our official slogan, right? So to what extent do you think the transportation infrastructure, accommodation, tourism are currently ready to host Expo? 네, Busan is ready. 우리가 내세우는 구호이잖아요. 예. 현재 부산 엑스포 개최를 위한 교통 인프라, 숙박, 관광 등 어느 정도나 준비되어 있다고 보십니까? 예. 우선 부산의 관광객 확충을 위해서 광안대교하고 황령산 봉수대 전망대의 케이블카 건립이 추진 중이고요. 황령산 그 전망대는 427m 정상에 지상 25층,
110m 높이로 부산 최고의 전망 시설이 됩니다. 또 황령산 반대쪽인 전포동에서 황령산 전망대까지도 케이블카가 연결이 되고요. 그리고 동부산하고 서부산을 아우르는 해양 관광 벨트 사업도 진행 중입니다. 그리고 기장군 오시리아 관광단지에는 최고급 리조트 공사가 한창이고요. 원도심 부활을 이끌 부산 롯데타워 그리고 을숙도 생태 관광 사업도 속도를 내고 있습니다. 네. 아무래도 뭐니 해도 외국인 관광객들에게는 편리한 항공도선이 굉장히 중요한데요. 그렇죠. 가덕도 신공항이 지금 2035년에 말이 있었습니다만은 지금은 2029년 12월에 정식으로 개항 예정입니다. 그리고 이제 각종 교통 인프라 사업도 추진 중이고요. 네. 그리고 또 국내외 관광객이 폭주해서 숙박 시설이 부족하게 되면 부산은 연안 도시이기 때문에 대형 크루즈선 등을 활용하면 숙박 문제 등은 얼마든지 해결할 수 있다고 봅니다. 그렇군요. So he said firstly a cable car is being built that connects Gwanghwan Bridge to Hwangryongsan Observatory and all to extend the number of visitors to Busan. The Hwangryongsan Observatory is the best observatory facility in Busan, which is 110 meters tall with 25 floors on top of the mountain's peak at 427 meters. Also, another cable car will be connected from Cheonpo-dong on the other side of mountain to the observatory. And in addition, the Coastal Tourism Belt project covering east to west Busan is also underway. Construction of a high-end resort is in full swing at the Osiria Tourist Complex in Kijang, and the Busan Lotte Tower and Ulsukdo Eco-Tourism project that will lead the revival of the original city centers are also speeding up. Also, to keep in mind, convenient air routes for foreign tourists are also urgent priority, and transportation infrastructure projects such as the early opening of Kadong New Airport and the opening of the Busan Next Generation Express Railroad and the expansion of the Buulgyong transportation network are also being promoted. And if there is a shortage of accommodation facilities due to the surge of domestic and foreign tourists, because Busan is a port city, we can always solve the accommodation problem by utilizing large cruise ships as well. Now then, the Busan World Expo Festival Executive Committee is organizing citizens or national festivals until the host city is announced. And we've mentioned this in the beginning of the interview. So what kind of events are being planned in the future? 2030 부산월드엑스포 축제집행위원회에서는 개최지 확정까지 국민축제를 펼치고 있는데요. 앞으로 어떤 행사들이 예정되어 있습니까? 예. 11월 28일 오후 9시에 광안리 만남의 광장에서 풍물단, 성악, 팝, 합창단 공연을 계획 중입니다. 이날 저녁에 파리 엑스포 본부에서 최종 표결 결과가 나오는데 시민들과 같이 성공을 기원하고 성공을 자축하는 행사를 가지고자 합니다. 그리고 11월 25일에는 날씨가 제법 추울 것 같아서 실내 공연장을 계속 구하는 중인데 안 되면 서면 일대 젊음의 광장에서도 유사한 공연을 추진하려고 하고 있습니다. 이번 공연은 전국 대학생연합회 학생들과 공동 공연을 논의 중에 있습니다. 그렇군요. So on November 28th, they're planning to hold a performance of 풍물단 troops, vocal music, pop and choirs at 광안리 만남의 광장 at 9 p.m. And on that day, the final results will be announced at the Paris Expo headquarters. So they wanted to have an event to wish for success with the citizens. And as the weather is quite cold at the end of November, they're also looking to host another event indoors. But if the weather is willing, they're planning a similar performance at the 서면's 젊음의 광장. For this performance, they are discussing a joint performance with the students of the National Association of University Students. So before we wrap up today's The Interview, would you like to share any other words with our listeners tuning in today? 마지막으로 정부와 정치권, 부산시 그리고 국민들에게 전하고 싶은 말씀이 있다면요? 예. 현재 중앙정부, 부산시, 국회, 엑스포 특위, 시민단체 등에서 엑스포 유치를 위해서 많은 노력을 하고 있어서 우리 엑스포 유치 전망이 매우 밝습니다. 그러나 엑스포 국제기구 본부가 있는 프랑스 파리는 각국의 외교관들을 대상으로 치열한 맨투맨 작전을 벌이는 상황인데요. 이곳의 외교관들은 본국의 지침에 따라서 투표하기 때문에 한국과의 외교관계가 물론 가장 중요하겠습니다. 그러나 투표가 비밀 투표로
투표로 진행되기 때문에 본국 지침과 무관하게 실제로 투표한 국가를 정확하게 알 수는 없습니다. 그렇죠. 따라서 우리 정부가 이들에 대해서 아무리 열심히 호소하더라도 우리 노력은 어느 정도 한계가 있을 수밖에 없을 것입니다. 결국 엑스포 회원국들하고 현장 외교관들의 입장에서 실제로 참여하고 싶은 나라, 와보고 싶은 나라가 더 중요한 요인이 될 수밖에 없습니다. 그래서 사우디와 비교해서 대한민국은 아름다운 부산, K-팝, K-드라마, K-칼처가 넘치는 나라, 외국인이 아무런 불편함이 없는 나라라는 이미지를 전 세계에 널리 전파하는 게 중요하겠습니다. 우리 모두 진인사 대천명의 심정으로 최선을 당부드립니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. So he said the central government, the city of Busan, the National Assembly Expo Committee, and civic organizations are all putting in a lot of effort to attract the World Expo. So the prospect of hosting the expo is bright. However, in Paris, France, where the BIE is headquartered, there will be a fierce battle with diplomats from various countries. And diplomatic relations with South Korea are likely to be the most important factor as diplomats here vote according to the guidelines of their home countries. However, since the vote is conducted by secret ballot, it is impossible to know exactly which country they actually voted for, regardless of their home country's instructions. So no matter how hard our government appeals to them, our efforts will be limited to some extent. But at the end of the day, it's really more about the country that the diplomats and representatives of various countries want to visit. So compared to Saudi Arabia, it's important to spread the image of South Korea as a beautiful place, a country full of K-pop, K-drama, K-culture, and a country where foreigners do not feel uncomfortable to visit and want to visit as well. And that's going to do it for today's The Interview, speaking with Mr. Kang Kyung-tae, Secretary General of the 2030 Busan World Expo Festival Executive Committee. 네, 오늘은 강경태 2030 부산월드엑스포 축제 집행위원회 사무총장과 함께 자세한 이야기 나눠봤는데요. 사무총장님 오늘 출연 감사합니다. 감사합니다. All right, and that's going to do it for today's The Interview, and we'll be right back. Beyond the borders of Busan, bringing the world back to you. Busan Worldwide with Stephanie Yoon. Welcome back, listeners. The time is now 11:52. Hope you enjoyed every segment that we have prepared for you, starting with Correspondent Report, connecting with our correspondent reporter based in Indonesia, as well as The Interview, focusing on 2030 World Expo and promotional efforts as well. We only have less than a month until the decision, so really crossing our fingers and all-out efforts that we are seeing, and even just events coming up in Busan to promote and garner those passion here in our city of Busan and also around the nation. Looking forward to that as well. We have lots of messages coming in about Busan and how ready Busan is for 2030 World Expo. And Natasha-님 messaging in saying, good morning, Stephanie and Busan Worldwide team. Happy Hump Day. And it's November. Can you believe that? Already November. So really, 28 days, 27 days until November 28th. We have a lot of work to do. Just even as citizens of Busan, just sharing about that passion as well. BIE will be voting on the day, November 28th, for the host city for 2030 World Expo. So just really looking forward to that indeed. Well, listeners, we do have to wrap up today soon. The show was produced by Tina Park, written by Bang Mira. I've been your host, Stephanie Yoon, and the final song for today is Dua Lipa with Hallucinate. And we'll see you tomorrow at 11:05 a.m. Bye-bye. Pocket full of honey and I'm ready to go. No, I ain't got no money, but I'm letting you know that I'ma love you like a fool. Breathe you in till I hallucinate. Body make it silly, make you do what I want. Oh baby, I can make it pretty, I can string you along, but I'ma love you like a fool. Breathe you in till I hallucinate. No, I couldn't live without your touch. No, I could never have too much. I'll breathe you in
and they don't fade when you come my way. I'm losing my mind. Hallucinate when you call my name. Got stars in my put you in the Hall of Fame, middle of the wall. Yeah, you're my one, my favorite, my right up bio. Yeah, I'ma love you like a fool, breathe you until I hallucinate. No, I couldn't live without your touch. No, I could never have too much. I'll breathe you in forever, never hallucinate. Hallucinate when you call my name. Got stars in my eyes, and they don't fade when you come my way. I'm losing my mind. Hallucinate when you call my name. Got stars in my wanna be right where you are. Let's go dancing in the dark. Don't wait, you can push the start. Lose control. Kill me slowly with your kiss. Wrap me around your fingertips. Damn, I need another hit. Make me lose my mind. Hallucinate when you call. Hi, I'm Roberto Fernandez from Mallorca, Spain.